Greetings, my dear viewers. Today we have with us my good friend, Dr. Sajid, Dr. Sajid Ali. He's a nephrologist and he's a big brain in terms of insurance sector. So all our patients who ever need any insurance or any insurance policies, not just us, most of them go to him. And even all senior doctors also ask him for his advice. And even the insurance department inside the hospital, they also ask him, ಏನ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದು ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಆಲ್ ದಟ್ ಜುಗಾಡ್, ಆಲ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಹೂ ದ ಮ್ಯಾನ್. ವೆಲ್ಕಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಾರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ ಟು ದ ರೋಡ್ ವಿತೌಟ್ ಕಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಅದೇ ತರ ಹೆಲ್ತ್ಗೂ ಯಾವ್ದು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಾವು ನಮ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. This is something that government should say, that how, what are your thought process of that? ಈಗ ನೋಡಿ ಸರ್, ನೀವು ನನಗೀಗ 30 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, 40 ಆಗಿದೆ, 50 ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಏನು ದುಡ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಏನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹೂಡಿಕೆನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಂದನೇ ನಾನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾರು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 30,000 ಆಗತ್ತೆ, 40,000 ಆಗತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಕಟ್ಬೇಕಾ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟು ಕಟ್ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಆಯ್ತು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬರೋದಂತಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್, ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಾಗ 1 ಲಕ್ಷ, 2 ಲಕ್ಷ, 3 ಲಕ್ಷ ಎಷ್ಟೋ ಬಿಲ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಕಟ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು 30,000 ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟೋದು. ಸಾಲ ಮಾಡಿ 30,000 ಕಟ್ಟೋದು ಬೆಸ್ಟ್, ಅಥವಾ ಸಾಲ ಮಾಡಿ 2 ಲಕ್ಷ, 3 ಲಕ್ಷ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟೋದು ಬೆಸ್ಟ್. ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ಲೋಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ಲೋಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು 4 ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತು, 5 ಲಕ್ಷ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ನಲ್ಲಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ವೈಫ್, 2 ಮಕ್ಳು, ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ರದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಾದ್ರು, ಯಾರು ಮೈ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಹೊಸದ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ but the first question ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿರೋದು, that like you have certain insurances which the premium is somewhere close to 20,000, 30,000 or sometimes even 40,000, and they don't cover all the diseases. What's your thought process on that? They say only some 10 or 15 diseases, and many times they find out that particular ಯಾವ್ದೋ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಈ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಏನು ಯೋಚನೆ ನಿಮ್ದು? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗಿರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನನಗಿರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲೇಮ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ BP ಇದೆಯಾ, ಶುಗರ್ ಇದೆಯಾ, ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆಯಾ, ಏನಂತ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ತನಗಿರುವಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ರಾಂಗ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ರಾಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಾಗ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳುವಾಗ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಮ್ ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಈಗ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದೀನಿ ನಾನು, ಈಗ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಪೇಷಂಟ್, ಸ್ಮೋಕರ್ ಫಾರ್ 5 years 10 years ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ನನ್ಗೆ? ಈಗ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅವರು ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪರ್ ಡೇ, ಪರ್ ವೀಕ್, ಪರ್ ಮಂತ್, ವಾಟ್ ಎವರ್, ಅದನ್ನ ಅವರು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವತ್ತೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಇವೆಲ್ಲಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಕೊಡು. ಆತರ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಸ್ಮೋಕರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ? ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ 5 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋದಾ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪಾಲಿಸಿ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕ್ಅಪ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗತ್ತೆ.
ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ವೆದರ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಪಾಲಿಸಿ ಆರ್ ನಾಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್, ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿನೂ ಕೊಡೋದು. Another important question which our viewers ask is, what is the correct age to start health insurance? In the sense that our parents should have started for us. If not, we have youngster who's probably finished his college, joined an office, and then afterwards starts thinking that, okay, fine, let me start up my first salary. What should I buy? Let me buy health insurance. Let's consider that. So, what is the correct age, and how do you decide that whether should I take a 4 lakh insurance, 10 lakh insurance, 20 lakh insurance? Okay. What is the thought process on that? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಏಜ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಏಜ್ ನಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಅದೇ ತರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿಂದನೇ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾವ ಅರ್ಲಿಯಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ನಾನು 5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ತರ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಲಿಯಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿನ, ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿನ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾಲಿಸಿನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. 90 days. ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ? ಎಸ್. ಸೊ ಈಗ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲ್ಲನೂ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಏಜ್, ಸಮ್ ಅಶ್ಯೂರ್, ದಟ್ ಏರಿಯಾ ವೇರ್ ಈ ಸ್ಟೇ ಅಂಡ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ 5 lakh ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ 5 lakhs, ಅಂಡ್ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ತುರುವೇಕೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ 5 lakhs ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತಾ? ಎಸ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡಿಫರ್ಸ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾನ ದೇ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 3 zones ಯೂಶುವಲಿ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. Zone 1, Zone 2, Zone C, ಆರ್ Zone A, Zone B, Zone C, ಈ ತರ Zone 1, Zone 2, Zone 3 ಆರ್ A, B, C ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟೀಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ Zone A. Non-metro cities comes under Zone B. Rest of India comes under Zone C. So Zone A, Zone B, Zone C ಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Zone A ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ Zone A ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ Zone C ದಲ್ಲಿ, Zone B ದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ Zone B ಅಂಡ್ Zone C ಇಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. So can I take a insurance in Zone C? Like I have a family thing land in Turvekere or probably Amanjipalli. I take an insurance there, and then after I get the same 10 lakh insurance for probably 30,000 rupees, and then use my facilities over here in Bangalore at a top-notch center like Gleneagles Hospital. ಎಸ್. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ನಾನು ಹುಬ್ಳಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ Zone C. ನನಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನೇನೋ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಝೋನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಮೇ ಪುಟ್ ಯು ಆನ್ ಝೋನಲ್ ಕೋ ಪೇಮೆಂಟ್ 10%. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಝೋನಲ್ ಕೋ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ, ನಾಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಪೇಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫಾರ್ Zone C, if I took treatment in Zone A, then they may charge you 20% or 30% depending on your company, depending on your plan. Extra zone change agake. There are many more insurance companies which do not charge any zonal co payment. Okay. If you paid premium for Zone C, you can take treatment all over India, anywhere, in networking hospital. So that is the main step. While choosing or selecting policies, we need to check these points. Thank you. That's very important thing. Next thing I was asking this because I'm an oncologist. My patients come and ask me, sir, ಈಗ diagnose ಆಯ್ತು sir, can I take a policy ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Then I ask them, it's like, ಈಗ diagnose ಆದ್ರೆ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ why will anyone cover ಅಂತ. Then they say that ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ. So can you tell me about that? Why will even if it's corporate insurance, why should they, how will they be able to justify giving health insurance to a person diagnosed with a cancer who's ready to pay 20,000-30,000 rupees per annum and give him treatment worth 5-6 lakhs per how does that work? So there are 2 types of category. One is individual policy, one is group insurance. Group insurance, usually it is given by the employer to their employees as a perk. Okay. As a perk. So those are called
ಟೇಲರ್ ಮೇಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಟೇಲರ್ ನನ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಶರ್ಟ್ ಬೇಕು, ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕು, ನಾನು ಹೊಲಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆ ತರ ಈ ಇನ್ಶೂರರ್ ಕಂಪನಿ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ನನಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬೇಕು, ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬೇಡ, ಇಷ್ಟು ಕವರೇಜ್ ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಸಮ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಬೇಕು, ಈ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಮ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ನಾನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ MOU ಪ್ರಕಾರ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್, ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಫ್ರಮ್ ಡೇ ಒನ್ ಇಂದಾನೆ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ನನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಕವರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಜನರಲ್. ಹೀಗಾಗಿ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಡಿಸೀಸಸ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕವರ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಈಗ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿನ್ ಸಮ್ ಕಂಪನಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸರ್. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ವೆದರ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಸ್ ಎ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ನಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಅದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. Is there any particular amount in sense that saying that should I take now? How do we know that should I take it for 4 lakhs? Should I take it for 10 lakhs, 20 lakhs, 1 crore? What's the thought process on this 1 crore insurance? No, sir. So usually, according to by per se, I prefer always decide on higher sum assured. Depending on every year, as you know, sir, every year hospitals are going to revise their charges by 12 to 15%, depending on inflation and everything. Then the doctors don't get that. We get nothing. We just stick to the same one. No, sir. Now, because of this inflation and everything, hospitals are going to revise minimum 10% charges by every year. Inflation put by the hospital causes some inflammation in the patient. If you consider that inflation and everything, if you took policy for 10 lakhs today, next year, same 10 lakhs sum assured in coming 2 or 3 or 5 years, it may not sufficient for your family. So it's always better to choose higher sum assured, which is decent one right now, to minimum 20 to 25 lakh rupees per annum. And the earlier you take, then the lesser insurance premium you pay. The elder, so if I started off at, let's consider 30,000 rupees per annum for my family of 4, then even when I'm 60, would I be yet paying 30,000 or would I be paying some 1 lakh or 2 lakh? No, sir. Older the age, higher the premium. Even if I mean an existing user. Yes. So usually in general, there will be a age band. Okay, age bands. So usually 0 to 18 years, one age band. So our age is not bursting together. So 0 to 18 years. Not talking about mental age. I'm just talking about. So 0 to 18 years is one age band. 19 to 35 years, second age band. 36 to 45. After 45 to 50, some insurance company may 5 years more or less, they will modify their age band and everything. Depending on those age bands, premium will be decided. Second thing, the pre-existing conditions. So if I am a diabetic, they will charge you some loading amount, some extra. If I am a hypertensive, they may charge you. If I am asthmatic, if I am a hypothyroidism, some insurance company may charge extra amount, 5% or 10% on that particular person's premium. Not everyone. So some insurance company may not. Before taking policy, we need to check that also. Second thing. Third thing, lifestyles, smoking, alcohol and everything. And my geographic area, where I am living, whether zone A or zone B, zone C, these all matters. So, dear viewers, it's important for you to talk to your healthcare personnel, to your insurance provider. Talk to him about all the pros and cons. What your salary is, what are the pre-existing problems your family has if you have a strong family history. It's important then they will help you choose the correct kind of insurance for you and your family. Thank you, Dr. Sajid. It's been excellent having you on the show. And that's very, very nice.